നമസ്കാരം. അഗാരിക്കസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള PCR പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് MCQs ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് PCR? ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ്: ഓപ്ഷൻ എ ജെയിംസ് വാട്സൺ, ഓപ്ഷൻ ബി കാരി ബി മുള്ളിസ്, ഓപ്ഷൻ സി Rosalind Franklin, option D Francis Crick. Correct answer option B Carrie B. Mullis. Second question, what is the primary purpose of PCR? Answer options: option A protein synthesis, option B DNA amplification, option C RNA transcription, option D cellular respiration. Correct answer option B DNA amplification. Third question, which enzyme is used in PCR to replicate DNA? Answer options: option A DNA ligase, option B RNA polymerase, option C tag DNA polymerase, option D reverse transcriptase. Correct answer option C tag DNA polymerase. Fourth question, what are the three main steps of PCR cycle? Answer options: option A denaturation, extension, ligation, option B denaturation, annealing, amplification, option C annealing, ligation, extension, option D amplification, annealing, denaturation. Correct answer option B denaturation, annealing, amplification. Fifth question, what temperature is typically used for the denaturation step in PCR? Answer options: option A 37 degrees Celsius, option B 55 degrees Celsius, option C 72 degrees Celsius, option D 94 to 98 degrees Celsius. Correct answer option D 94 to 98 degrees Celsius. Sixth question, what is the function of primer in PCR? Answer options: option A synthesis DNA, option B bind to the target DNA sequence, option C separate DNA strands, option D amplify the DNA template. Correct answer option B bind to the target DNA sequence. Seventh question, which of the following is a variation of PCR that can selectively amplify and analyze specific RNA sequences? Answer options: option A reverse transcription PCR, option B nested PCR, option C multiplex PCR, option D long PCR. Correct answer option A reverse transcription PCR. Eighth question, what is the primary advantage of nested PCR? Answer options: option A increased sensitivity and specificity, option B reduced number of PCR cycles, option C faster amplification, option D lower cost. Correct answer option A increased sensitivity and specificity. Ninth question, which PCR variation allows the simultaneous amplification of multiple DNA targets in a single reaction? Answer options: option A multiplex PCR, option B real-time PCR, option C nested PCR, option D long PCR. Correct answer option A multiplex PCR. 10th question, what is the significance of long PCR? Answer options: option A amplify short DNA sequences, option B amplify very long DNA fragments, option C amplify RNA sequences, option D reduce the number of PCR cycles. Correct answer. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.